matatu yaliyoibuka na kugonga vichwa vya habari. Yapo mengi tuliyokuandalia, lakini kwanza tupate vidokezo. Viongozi mbalimbali wa kisiasa na dini wamshauri kiongozi wa upinzani Raila Odinga kuachana na mipango ya maandamano. Nao wafuasi wa Azimio waisuta serikali kwa kutumia polisi wanaosababisha vifo, huku wakipinga kukamatwa kwa naibu mwenyekiti wa ODM. For those of you who are coming here for the first time, you're most welcome. Rais William Ruto akutana na wajumbe wa wawekezaji wa taifa la Indonesia katika ikulu ya Nairobi. Na gavana wa Mandera atoa onyo kali dhidi ya wizi wa vyakula vya misaada vinavyosambazwa maeneo hayo. Marhaba, karibu kwenye taarifa kamili. Jina langu ni Hadia Mwasiwa na kusihi uandamane nami kuanzia sasa hadi tamati mwa taarifa hizi. Na tuking'oa nanga, tuanze na hili ambapo mahakama hatimaye imeondolea mashtaka aliyekuwa katibu wa kudumu Dave Mwangi na Joseph Magari, wafanyabiashara Deepak na Rashmi Kamani, katika sakata ya shilingi bilioni 10 ya Anglo Leasing, ikitoa sababu kuwa upande wa mashtaka haukutoa ushahidi wa kutosha. Awali, mahakama ilikuwa imekataa kuwasilishwa kwa ushahidi wa kielektroniki kutoka kwa maafisa wa Swiss unaozunguka ubadhirifu wa fedha wa shilingi bilioni 7.1. Hakimu Esther Maina alitoa uamuzi kuwa ushahidi huo haukufikia viwango vya kutumika mahakamani, huku akisema upande wa mashtaka ulifeli kutoa stakabadhi za kuonyesha kuwa ushahidi huo ulipatikana kupitia njia halali za kisheria. Taarifa hiyo, mtazamaji, itakuwa inakujia kwa kina katika taarifa zetu za hapo baadaye. Naam, tukisonga mbele tuzamia hili ambapo Baraza Kuu la Muungano wa Viongozi wa Kidini kwa jina Interreligious Council nao pia umeomba viongozi wote wa kisiasa kuketi chini na kuzungumza ili kukomesha maandamano yanayoendelea, huku viongozi hao wa kidini licha ya kukashifu maandamano pia wakisisitiza vikali jinsi baadhi ya maafisa wa usalama walitumia nguvu kupita kiasi, jambo wanalosema linachangia vifo na pia kuumia kwa baadhi ya wanafunzi wa shule za msingi katika eneo la Kangemi. Can now proceed with prayers and I'd like to invite Dr. Joy Mugabe. As religious leaders, we understand Kenyans are entitled to peaceful demonstrations according to Article 37 of the Constitution of Kenya 2010, and understand the economic strains we as Kenyans are facing. However, we are pained by the violent acts that were witnessed across the country during the demonstrations called by the Azimio Coalition on the 12th July 2023. We mourn the lives lost yesterday. We condole with the families and friends. It is regrettable that Kenyans had to lose their lives. We also pray for healing and recovery of the injured Kenyans, including our security officers. Watu kufa kiholela holela ama kuuawa kiholela holela. Kwa hivyo tunaomba viongozi wetu wakaweze kuketi na wazungumze ili maafa kama haya yasitendeke tena. Sisi kama Interreligious Council tuna shangaa ya kwamba watoto wakiwa darasani wanaweza kurushiwa tear gas. Ni kosa gani hawa watoto wamefanya? Kwa hivyo wale ambao wanahusika na sheria tunawaomba tafadhali pia tuwe waangalifu tunapotenda haya mambo ambayo tunaposhughulikia. Wakati huo viongozi wa dini ya Kikristo wa kanisa la Kianglikana kaunti ya Siaya wamemtaka Rais William Ruto kuchukua nafasi yake kama kiongozi kuleta umoja nchini ili kusitisha uhasama wa kisiasa kati ya serikali na upinzani.
Wakizungumza katika kanisa la Holy Trinity Huduma ACK, wakiongozwa na kasisi Lawrence Ahango Alur, walisema kuwa taifa linahitaji kuunganishwa, huku wakimtaka kiongozi wa upinzani Raila Odinga kufanya mazungumzo na Rais William Ruto ili kukomesha vifo vya Wakenya chini ya maafisa wa usalama. Aidha, ameihimiza serikali kutafuta suluhu ya kuondolea Wakenya mzigo wa gharama ya maisha. Team urged the president to heed the cry of the common man and address the imminent issues affecting the country at the moment. The team has condemned the brutal killing of innocent Kenyans by the government. They wonder why the police are using more force on people who are not armed. Demonstrations are enshrined in the Kenyan Constitution. The police therefore must stop using live bullets on innocent Kenyans, but offer protection to those who are demonstrating. During the campaigns, the president pledged to reduce the cost of basic commodities like fuel, electricity, and many other things. But immediately he was sworn in, we are seeing the basic commodities prices are increasing day after day. The president should come out and do something because Kenyans are suffering, and this is the concern of the church. Mambo ya kukimbia huku na kule haitatusaidia, na tunaomba ya kwamba wanapoketi pamoja wazungumze, tunajua jambo njema itaweza kufanyika. Na mambo ya kusema ya kwamba kila jambo analotaka litaweza kuendelea jinsi anavyotaka, tunajua hiyo sio uongozi. Tukisalia kwenye hilo, Tume ya Kitaifa ya Uwiano NCIC imeelezea kusikitishwa na maandamano yanayoshuhudiwa nchini ambayo yameishilia kuleta maafa na uharibifu wa mali. Makamishna wa tume hiyo wanasema japo maandamano ni haki ya kikatiba, sharti maandamano yafanywe kwa njia ya amani ili kutolimbikiza taifa kwenye hatari ya machafuko. Isitoshe, tume hiyo inataka polisi kutotumia nguvu kupita kiasi wanapokabiliana na waandamanaji na kujiepusha na ukiukaji wa haki za kibinadamu. National Cohesion and Integration Commission is mandated to facilitate and promote equality of opportunity, good relations, harmony and peaceful coexistence of different ethnic, racial and religious communities in Kenya. We note with great concern the loss of lives, trails of massive destruction of both public and private property in most parts of the country as a result of the demonstrations that took place on Wednesday, the 12th of July, 2023. At the onset, we condemned the killing of Kenyans, innocent Kenyans, the tear gassing of learning institutions, and the burning of the Kenyan flag. Definitely, this is an impediment to all the political, economic, and social gains that we have made as a country over the years. As a commission, we wish to sincerely send our condolences to the families and friends of those who lost their lives. A commission, kupoteza maisha moja ya Mkenya ni nyingi na lazima tuhakikishe kwamba tumeacha hiyo tabia. Tumesema kwamba pia wale wanafanya maandamano wafanya maandamano kwa njia ya amani na pia kuhakikisha kwamba wanatii katiba yetu vile inasema kuhusu mambo ya maandamano. Sio kwa wanachukua katika wakienda kufanya maandamano wanaharibu mali, wanahusika kwa mambo ya kulete fujo and so on. Washikadau kutoka sekta ya uchukuzi wamemuomba waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen kufanya kikao nao ili kuwa na mbinu inayoeleweka kuleta marekebisho katika uchukuzi na viongozi hao vile vile wakikashifu vikali uharibifu wa mali ukiwemo uharibifu wa barabara na magari wakati wa maandamano, wakidai ya kuwa inafaa kuwe na utaratibu wa maandamano ili kuzuia uharibifu wa mali. We request the CES for transport, Kipchumba Murkomen, that please can you recall the order by the NTSA and let a proper procedure be put in place
so that these drivers and conductors can be, and the stakeholders in transport sector can be involved properly. We witnessed yesterday vandalism of road infrastructure during the protest. It is so unfortunate that some of these infrastructures have been built through loans that taxpayers are still paying up to date. And it is so painful that they are being vandalized. Peaceful, there's a right in the Constitution for peaceful protest. And we don't want to, as a body, we don't want to discourage anybody from protesting. But we want to tell those who are participating in any protest that please do it, but do it within the legal framework of the Constitution. Let us not vandalize the infrastructure that we've hardly fought for. Wafuasi wa chama cha ODM kaunti ya Kakamega wameisuta serikali kwa kutumia polisi wanaosababisha vifo vya wananchi ambao wanapigania haki yao kikatiba kupitia maandamano. Wakiongozwa na Bernard Shitabi mjini Kakamega wamesema kuwa ni hatia kwa polisi kuwakomesha waandamanaji, wakikashifu tukio la kumkamata naibu wa chama hicho Wycliffe Oparanya. Wanachama hao aidha wameapa kuendelea na maandamano hayo kulingana na mpangilio wa kiongozi wao Raila Odinga hadi matakwa yao yatakaposikilizwa na serikali kuu. Secretary wa UDA Cleophas Malala, tafadhali usiendelee kutishia baba kila wakati. Baba ni kiongozi wa kitaifa, wewe ni kiongozi wa chama. Tafadhali ukumbuke ile wembe ambayo ilikunyoa hapa nyumbani, tumenoa zaidi kuliko vile ilikunyoa wakati ule. Kaa chonjo. Na ningependa kuomba Wakenya wote tuweze kushirikiana pamoja kwa maandamano, na tuwe kwa maandamano ya amani. Na sisi we have given them a very simple test ya kwamba siku ambayo Azimio inasema itakuwa na maandamano, like we have said on Wednesday, let Ruto keep off his police officers, and then let us as Azimio account for the damage that will happen kama hakuna police. It has been demonstrated in Siaya. It has been demonstrated in several areas where the police abided by the constitution, wakasindikisha demonstrators na hakuna kitu ambayo iliharibika. Unapoangalia jinsi ambavyo mambo yanaendelea katika hii nchi, mauaji ambayo yanaendelea katika maandamano ambayo tuko nayo katika nchi hii, ni jambo ambalo linafanya nchi hii kurudi nyuma katika nyakati za ubepari na udikteta ambao umefanya nchi hii ikawa imepoteza mwelekeo kwa miaka mingi. Na ndipo tunasema kama Wakenya hatutaruhusu nchi yetu irudi chini kwa watu ambao hawaamini na kufuata katiba ya nchi hii. Kando na hayo, Rais William Ruto alikutana na kufanya gumzo na wawekezaji kutoka taifa la Indonesia mapema leo katika ikulu ya Nairobi. Kwenye mkutano wao, Rais William Ruto alisisitiza kuwa Kenya imefanya mabadiliko katika kuimarisha mazingira kwa wawekezaji na kuimarisha biashara zao, ikiwemo kulinda mali yao na haki ya kibiashara. Alisema mabadiliko hayo yatawavutia wawekezaji na kuiweka Kenya katika mataifa bora ya uwekezaji kwenye ulimwengu. Aidha, wawekezaji katika sekta ya mafuta na gesi, mafuta ya kupikia, madini, kilimo na dawa kutoka Indonesia, wakiongozwa na waziri wa masuala ya bahari na uwekezaji kutoka Indonesia Luhut Binsar, katika ziara ya ikulu vile waliweza kuridhika na hatua hiyo. Europe 3.5 million tons of palm oil per year. But I reported to the President Joko Widodo before I came here. I think we're going to divert 1.5 million tons of palm oil to Africa. So gradually. So then we like to see maybe Kenya as a hub in this area. So we can have to do it within gradually within 5 years. And if we can do it even faster than that, we are more than happy to do that. So, Mr. President, I would like also to see all those things that we reported to you by the visit of President Joko Widodo, 21st of August. We can sign those things, and then we can ship the first time cattle and also beef from here to Indonesia. We want to make it easier for people to travel. We want to make it easier for movement of people, of goods, of services, by eliminating unnecessary barriers. You can confirm to
President Widodo that when he comes to Nairobi, we will waive visa requirement for Indonesia. For everybody, not just for the big guys, even the ordinary people. They can come to Kenya without asking for any visa. In fact, we are having a very big debate as Kenyans as to whether we should have visa at all. And science has proven that Kenya has the earliest remains of man, remains of human being have been traced to Kenya. Meaning that even you guys in Indonesia, you started from here. This is home. Who requires a visa to go home? Naibu gavana wa kaunti ya Siaya William Oduol hatimaye amerejea afisini huku akihimiza uwiano kati yake na gavana wa kaunti hiyo James Orengo baada ya kushuhudiwa tofauti kati yao. Oduol ambaye alinusurika kutimuliwa afisini alikutana na mazingira tofauti aliporejea kazini huku ulinzi mkali ukishuhudiwa. Akizungumza mjini Siaya, Oduol alitaka viongozi wa kidini na wale wa jamii kuwapatanisha ili waweke tofauti zao kando na wahudumie wananchi wa kaunti hiyo ya Siaya. The rallying call that I am making as the Deputy Governor of Siaya County is that the Senate made its determination on my impeachment proceedings at the Senate in Nairobi. I want to implore and plead with Governor James Orengo that we need to put our differences aside. What is important is service delivery to the people of Siaya County. We had a proper, robust 9-point manifesto. We need to deliver on the 9-point manifesto that we promised the people of Siaya. Issues to do with water, issues to do with medicine in health centers and hospitals, issues to do with bursary for bright, deserving children, issues to do with youth and women empowerment, and the rest of the other very important 9-point manifesto that we talked about. It is time that we put aside our differences so that the people of Siaya are able to get the service that they deserve. Kutoka Siaya tuelekee Marsabit ambapo gavana wa kaunti ya Marsabit Mahmoud Ali ametoa wito kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga kusimamisha maandamano ya kila juma. Akizungumza mapema leo katika sehemu ya Gatabu wakati wa uzinduzi wa barabara ya Mount Kulal, gavana Mahmoud alitaja kuwa maandamano hayo yanasababisha hasara kwa biashara na kukwamisha shughuli za maendeleo katika baadhi ya maeneo nchini. Uchumi yetu imedorora, lakini haijaanza kudorora na Ruto. Ilianza na wao wakati walishirikiana na the former president. Ruto inherited a collapsed economy. You don't expect him to perform miracle within 8 months to turn around the very dead economy. The best we can do is to give him an opportunity to revive the economy. Sio ati unahakikisha ya kwamba watu wanatoka, wanachoma barabara, wanaharibu mali ya watu, uchumi inazoroteka zaidi. You are in fact worsening the situation which is already bad. So we want to request Honorable Raila to reconsider his stand. As a statesman, senior citizen of this country, he must reconsider his stand. Wakati huo huo, gavana wa kaunti ya Mandera Mohamed Khalif ametoa onyo kali kwa watu wanaoiba mali ya serikali ya kaunti hiyo ikiwemo misaada ama chakula cha misaada. Akiweka wazi kauli yake, alitaja kuwa yeyote atakayepatikana na mali ya kaunti ya wizi atachukuliwa hatua kali za kisheria na hata kutumikia kifungo. Alisisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya kaunti na maafisa wa polisi kuhakikisha kuwa vyakula vya msaada vinawafikia walengwa na wanaoathiriwa na baa la njaa eneo la Mandera.
Wale viongozi wa sub-county wakwe hapa. Tulipata incident kidogo ya watu kuiba hii commodity. And this is meant for the learners. It's not meant for doing business in the town. We have branded these bags, these commodities, and still there are people who are trying to smuggle out of the school and then sell them in the market. I want to send a very clear warning. Na nataka security officers wetu watusaidie. Ukipatikana ukiuza ama unanunua, ni dhambi ni moja, mwizi ni mwizi. So tafadhalini sana, hii commodity ama hii Unimix ni ya watoto wa nursery na lower primary. It's not meant for business. Seneta wa kaunti ya Uasin Gishu Jackson Mandago hatimaye amejitokeza na kujitetea na kujitenga na madai ya ufisadi katika utata wanaokumba masomo ya mataifa ya Ufini na Canada. Mandago ambaye alifanya kikao na wanahabari mchana wa leo katika afisi yake mjini Eldoret amesema fedha zilizotengwa kugharamia mpango huo hazikufujwa. Aidha, wanafunzi na wazazi waliohangaikia mpango huo walilalamikia kuhusu jinsi ulivyoendeshwa. Haya yanajiri baada ya gavana wa kaunti ya Uasin Gishu Jonathan B kumtaka seneta huyo ama gavana huyo wa zamani ajitokeze na kueleza alichokifahamu kuhusu utata huo. The thousands of well-trained, skilled young people in this country that we can export to other countries. And you all know, part of the leading foreign exchange earner are the remittances from Kenyans who are outside this country. Is almost overtaking tea and coffee. I still believe in this transformative program. I am ready as a pioneer and the senator of this county to sit with the governor and his team, with the team that is currently running the program, and he should invite the ones who are suspended and the parents so that we discuss where there were challenges. Let us pick the problem, and whoever is responsible, we get whoever is responsible. Finally, I know the matter was taken up by EACC and DCI. I'm also saying, I, as Jackson Mandago, the senator of this county, I am available anytime when called to explain, to write a statement, or to do anything for this program. Because I am very forthright and clear in my mind that, one, contrary to what people say that I took this money, I never took any money. And you all know, I have never failed in my life as a governor to honor any summons anyway. At least it is known. Therefore, anybody who is making wild allegations there, I'm inviting them to take the matter to TCI. I'm available. I am reachable anytime, so that nobody thinks that we are being protected and so forth. You had the other day, there were allegations on issues of first choice and so forth. When they appeared before the Senate, and we asked them, okay, state how county government that I was running was linked to this. There was nothing. The owner of first choice owned up and said, we have no relationship with the county government other than me appearing in a function that on my capacity as the governor of that county in the presence of a cabinet secretary. There was nothing else beyond that. But for this program, I have said time and again, when called upon, I'm available. So I think I want to stop there, ladies and gentlemen. In my response, and I really want to urge the county government and the governor to convene a meeting so that we resolve. Trying to politicize this is not going to help anybody. And I've always said again, time and again, please, for those who want to fight Mandago politically, you know I'm always ready. And I have no problem, absolutely. Because the seat I sit on as a senator is a political seat. And you only acquire through a political process. Na sasa tuzamie hili ambapo jamii ya Endorois imelalamikia hatua ya serikali kuweka baadhi ya eneo
la kata ya Arabal katika gazeti rasmi la serikali na kuwatenga na sehemu hiyo ya jamii. Sehemu hiyo ipo katika eneo la msitu katika Baringo Kusini, kaunti ya Baringo, na kutengwa kuna wanyima fursa za kuendelea na shughuli zao za kila siku katika kipande hicho cha ekari 13,000. Baraza la Endorois limeshikilia kwamba uamuzi wa shirika la misitu nchini umekwenda kinyume na matakwa yao. When we realized that the land had been gazetted, we actually made a courtesy call to the County Commissioner Baringo, raising the issue, and he actually told us to make a formal complaint. We did that even before we get a formal reply from the PS. Last week, Alex Lemarcoco, who comes from the El Jamus community, went ahead to launch the Mugutanin Participatory Forest Management Plan and went ahead to sign the management agreement despite our formal objection. To deprive the Endorois of their land rights.